Okay, so inshallah soo dhawaada maanta waxaan bilaabeynaa week labaad ee React. So waxaa samayseen week ugu horreeyey yaa samayseen. So waxaan ku xijinaynaa week labaad. Anano qaybta React aad uma fududo. Arday badan week koowaad ku yar adkaaday. So laakiin inshallah waa waxyaalo badan jiro oo u baahanay inaan barano. So we have to keep going. So week labaad waxaan xooga saaraynaa saddex concept xooga saaraynaa. Midda ugu horeysa waxaa la dhahaa side effects aa la dhahaa. Midda ku xigta waxaa weeye sida API loo geliyo React. API na waa soo barateen markaan ka hadlaynay DOM-kaan baranaynay waxyaalaan baranay laakiin maantana waxaan fiirinaynaa sida React loogu xiro. Waxaan kaloo baranaynaa client side routing wax la dhaho. Basically waxaa waaye sidee applicationkaada navigation u samayn kartaa. So pages kala duwan see u aadi kartaa. React waxay leedahay hab gooni oo ka duwan hababkii hore loo samayn jiray. So saddexdaas qayboodaan cover garaynaynaa maanta. Mid kastana waan isdul taagaynaa waan fiirinaynaa wuxuu yahay exactly. So hopefully maybe videos kana daawateen intaanan soo gelin meeshaan. So haddii aad daawanin inshallah usually saas sameeya. So waxaan ku bilaabeynaa side effectiga. React side effect muxuu yahay what is side effect? So React side effect waxaa weeye in React side effect refers to any operations or behaviors that occur in the component after rendering and that don't directly impact the current component render cycle. So it's a lot of maxaa la jira erayo oo isku dhex jiro waaye. So intaan gudaha sii gelin xogaa yar oo waxaan tusayaa sida React u shaqeyso. So React how does it work? Markii la load garaysmayso say u load garaysmataa siday usoo baxdaa React ina browserka. So let's say you have application haysataa ama component React. So let's say something like function waxaan leenahay hello waa kana componentiga naga. Horta last week somaana cover garaynin state iyo waxaa somaana cover garaynin use state, right? Did we cover Aha. that? Okay, good. Week horaan ka wada week ka horreeyay cashar ka horreeyay. Okay, good. So basic component markaan sameynayno. Let me see if I can zoom in a little bit. How do you zoom in? Zoom in. Okay. So basic component markaan sameynayno. Waxaan sameynaynaa waxaan leenahay waxaan furaynaa inta waxaan leenahay kaba soo qaad name set name is equal to use effect, not use effect, use state, sorry, cover that the use effect. Okay, and then waxaan leenahay return qaybtan waxa weeye waa GS8 key. So waxaan leenahay h1 hi waxaan leenahay name. Okay, so qaybtan soo baranay. We learned all this. Soo xireynaa. Okay, so component-igana waa kana marka this is our component. Waxay u kala qaybsantaa marka so far hadda waxay u kala qaybsataa laba qaybood. Qaybtan oo ah state-ka waaye iyo qaybtan oo render-ka ah ama ah wixii oo JSX oo la soo bixinaya. So labadan qaybood marka basically marka aan bilaawno application-ka once we start waxay ku bilaabaysaa qaybtan ku bilaabaysaa kore. So qaybtan ku bilaabaysaa so step 1 intay sameynaysaa. So we'll do step 1. I don't know why my thing is too big. Step 1 waxay ku bilaabaysaa kan step 2 intay ku bilaabaysaa. Okay? So basically habka u render garanaysa waxaa waaye downward, right? So waxay leedahay okay marka hore waxaan rabaa inaan ogaado whatever oo state haysatid. Number 2 waxaan rabaa inaan ogaado JSX kaada because kan name-kan wuxuu ku dhex jiraa inta. So ayadoonan tan lasoo render garaynin ama lasoo fiirinin kan ma shaqeynayo. So now basically marka application-kanaga waxay leedahay waxaa la dhaho render cycle. So this is called render cycle Allah. Render cycle waxaa basically just sida u bilaamato application-ka ama waxaan ka wadaa component-igaas u bilaado. So if we move a little bit down here and this one move it down. So render cycle waxaa waaye the first cycle waa is use state. Second cycle waa kan
so waxaan rabnaa marka dhexdaan dhexdooda inaan gelino wax inaan gelinaa rabnaa. So markaan ka hadlayno render cycle-ka, so markuu dhaho side effects refer to any operations or behaviors that occur in the component after rendering. After rendering means after uu maro processka cycling oo macnaha uu sameeyo use state ku sameeyo kana uu sameeyo kabacdi operationka dhacaya laga wadaa that didn't directly impact the current component render cycle. So basically side effect waxaa waaye componentka si caadi u shaqaynaysaa, there's no issue, kan uu soconaya kan uu soconaya, laakiin waxaa jiri doono wax kale oo dhexdooda ku jiro between here. kaasna wuxuu dhaci doonaa either wuxuu dhici doonaa between step 1 iyo step 2 ama wuxuu dhici doonaa after step 1 step 2 or both. So wuxuu dhici doonaa basically labadan dhexdooda and then markay dhameeyaan wixii dhan kabacdi haddana mar kale uu shaqeynaya aan arki doona waxa laga wado. So basically waxaa waaye component daa maqashid component render cycle, basically waxaa laga wadaa React waxay leedahay hab ay u fiiriso each step. So usually waxaa waaye 3 steps waaye oo cycle-ka 3 steps waxaa waaye marka hore wixii state ah, cycle 2 waxaa waaye waxa dhexda ku jira maanta baran doono, iyo step 3 waxaa waaye wixii GS8 ah, right? So those are the 3 maxaa la jiray component render cycle ku haldo. So basically waa waxa dhici doono, we'll see waxaas waxay yihiin. So what does that even mean? Waxaa laga wadaa hadda ka hadalnay, okay? So let's give an example aan siinayna. Example waxaa waaye kaba soo qaad, it's waxaa haysataa, you have a guriga haysataa, you have like a house, and waxaa u baahan tahay there's nothing, you don't have any couch, you don't have maxaa la ma haysatid wax oo sariir ah ama kursi waxba kuma yaalaan. So waxaa u baahan tahay inaad order garaysatid, Amazon ka order garaysatid u baahan tahay. So no couch, no problem, we're gonna order from Amazon, right? Amazon ka order garaysanaysaa or whatever ka order garaysanaysaa, time to order. Now marka order waa dirtay, so you just computerka gasha ama telefonka waxaa dirsatay orderkaadii. Okay, so next step waxaa waaye now we'll just have to wait, so and there's only 2 possibilities. Waxa soo staan kan ka hadlayna API-ga wuxuu leeyahay 2 possibility uu leeyahay oo wixii inay shaqeynayaan wixii inay shaqeynayaan, right? So orderka haddaan dirnay oo Amazon u dirnay 2 possibility uu leeyahay, right? Of course, so waa wixii inaa heshid iyo wixii inaa helin, right? There's no in between, ma jiro like halfway ma jiro dhahayo orderkaadi dhexdaa la keenay dhexda imo, ma jirto. Marka 2 options bisa leedahay, so either waxaa inaa hesho wixii or aadan helin waayo, right? So that's basically options kaas aa leedahay or like 2 optionska or maybe not yeah, side effect laga wadaa. So basically gurigaada marka side effectigiisa ama wax micnaha u keeni karo inuu couch helo inuun couch helin waxaa la dhahaa marka taas side effect la dhahaa. So guriga waxaa ka soo qaado componentigaadi waa the house ama apartmentiga whatever waa componentiga. Side effectiga apartmentiga ama gurigaada waxaa waaye maybe waa helaysaa couch, maybe ma helaysid. Okay, so there's 2 possibilities, there's maybe or maybe not. Okay, so now no change componentiga, this is your componentigaada waa gurigaada. hadduu isbedelaan wixii waxaa dhacayso waxaa helaysaa couchka iyo sariirta. Maybe waxaa dhici doonto tan, maybe tan aa dhici doonto, you don't know, because sababtoo ah markaad dirtid codsi oo let's say order aad dirto online, you could only have these 2 options, wixiina ku imaadaan in waxay ku imaanin. waxaa dhici karto inay dhahaan okay sorry waa basically ma shaqeynayso orderkaadii ama qofkii orderkii loo diray alaabti ma hayo or something could happen. Okay, so now marka the Amazon orderka waa API call, right? So basically marka waxaan kasoo wadna side effect waxaa waaye in applicationkaada markii API u dirto codsi, when it sends codsi, then that means codsiga la diray intuu galayaa in between meeshaan galayaa and then applicationkaadii caadi u shaqeynaysaa wixii loo shaqeynayaan, laakiin waxaan sugaynaa basically kaba soo qaada camal waxaan dhahnaa hadda meeshaan let's say user aan leenahay, intaan waxaan leenahay set userkan database ku jiraa, right? Database ku jiraa
intana waxaan leenahay user dot name something like that aan leenahay userkan database ku jira now codsi haddaa u dirta API-ga if we send a codsi let's zoom out we send a intaan ku sameynay let me just undo that use different color we did the render here intaan render ku sameynay oo API callkii so API callka markaan dirno we're waiting for the API maxaa la jiray serverka inuu noo soo celiyo ama database wax noo soo celiyo response noo soo celiyo responsigaas marka intaan sugayno ama inta ay ka soo laabanayso waxay noqonaysaa either waxay noqon kartaa qalad ay noqon kartaa or waxay noqon kartaa good to go right so ma rabno laakiin applicationkana inay qalqasho ma rabno with issue or anything because waxaa dhici karto applicationkaada inayna wax soo bixin inay sugto of course haddii aynan jirin magaca namekan hadduuna jirin errora soo baxaayo issues badanay keeni kartaa so taasi looga cararo waxaa lasoo saaray new maxaa la dhihi jiray waxaa lasoo saaray new hook so already waxaan naqaanaa use state hook kalaa jirta oo noo hagaajinayso waxaan dhan all this stuff oo aan la ogeyn aan la hubin shaki ku jiro waxaa qaabilsan use maxaa la dhihi jiray hook la dhaho sorry qofaa soo galay insha allah dadka oo co-hostiga insha allah marka qof soo galo soo daayo so use waxaa jira mid la dhaho use effect so use effect basically aan weyneeyo use effect marka waxay qaabilsan tahay waxaa weye another hook waa sida camal use state oo react sameeyeen waxay qaabilsan tahay waxaanoo dhan micnaha possibility in wax soo laabanin wax soo laabtaan dharara waxaas dhan la qaadaya waxaa la dhex gelinaya use effect marka waxay noo soo celinaysaa wixii oo soo laabtay haddiina wixii soo laabanin micnaha waxay leedahay sorry waxa ma soo laabanin okay so applicationkan intay qalqali lahayd oo issues ku imaan lahayd use effectgaana naga qaabilayso waxa dhan okay so use effectgaan isticmaalayna marka side effectga marka waxaa naga xil qaadaya hook la dhaho use effect waan arki doonaa and API integration kan waa taqaanaan already so basically API oo dhan waxaan dhex gelinaynaa wixii API haddaa maqashid anything API it goes inside use effect all API calls go inside use effect okay marka noqoto react basically so you can do API call outside of use effect ma samayn kartid ama waa samayn kartaa but issue waxay u keenaysaa applicationkaada ama componentgaada componentgaada xarta caadi inay u taalo haddii lacala kaba soo qaad API callku halaabo something is wrong then waxaa u baahan tahay inaad error soo saarto so error samaynaysaa you create error state waxa la dhaho okay so userkan waxaa u samaynaysaa error state so instead of just the user kan base waxaa samaynaysaa mid kale oo la dhaho let me just make it smaller mid kale oo la dhaho const wuxuu qaabilsan yahay errors set errors aa leedahay okay and then the usual stuff use state isticmaalasa so now use effect wixii soo celiso haddii soo celiso errors waxaa gelinaysaa errorska and then hadhow inta la kasoo saaraysa waxaa leedahay basically saan camal you just do this waxaa leedahay b waxaa leedahay sorry inta waxaa leedahay kabso qaad sorry we got error and then error kaa siinaysaa you say error something like that whatever you know and then saasaa ku handle garanaysaa marka so now applicationkaadi meeshii ay shutdown noqon lahayd ama issue soo bixi lahaa ama ay dadku ku wareeri lahaayeen API hadduu soo laaban waayo just show the error hadduu soo laabto waxaa tustaa kan and then labadan waxaa u samaynaysaa marka basically conditional ka dhigaysaa waxaa isticmaalaysaa ternary operator waxa la dhaho basically waxaa leedahay camal haddii ay wax soo laabtaan kan tus kore haddii wax soo laabanin kan tus hoose iyo errorka sababteen usoo laabanin wixii okay so API callko dhan will pull inside use effect intaan gelinayna use effectga so use effectga haddaan fiirno marka suu egyahay use effect waa react hook waaye waa function inoo sameeyeen react so this is how it looks like so basically waa kana componentganaga use effectga marka waxaa ku dhex isticmaalaysaa of course waxaa kasoo jiidanaysaa react like this sida use state aan kusoo jiidana hadda kor and then just waxaa leedahay use effect waxay qaataa callback function okay callback function qaata
and then waa soo xiraysaa. So inside gudaha callback functionkan yaa xaarta ku samaynaysaa marka. That's it. So intari kusoo xirmataa. So use effectiga waxay leedahay markaa, this is the closing. waxay kaloo leedahay empty array aa gelinaysaa. Hadda laba waxaa ku jira halkan, laakiin empty array aa gelinaysaa. waxaa la dependency array aa laatan. Basically waxaa waaye lacala camal kabso qaad daartid, haddaa rabtid wax inaa u yeertid kabso qaad API u yeeraysaa, laakiin API-gaas waxaa rabtaa inuu isbedelo keliya markii wax kala isbedelaan. So intay gelinaysa tan, laakiin usually empty aa looga tagaa, so lama geliyo waxaan. So aan fiirino marka aan project yar bilaawno, aan isla fiirino sida aan u isticmaali lahayn use effectiga. Okay, wax su'aala so far, any questions? That reminded me inaan sameeyo any question? Okay, let me create quickly meel su'aala ku weydiin kartaan. Week 12 React. Yeah. All right, so waxaan soo gelinayaa link oo si anonymous la haddaabtaan su'aalina ku weydiisaan halkaan soo gelin kartaan insha Allah. Feel free. I'll keep eye on it. So meeshaan aad soo gelin kartaan su'aalaha haddaa qabtaan. So inta la leedahay ask and waa weydiinaysaa. Aniga hadda login ahay waan ku jira account aan leeyahay, laakiin hadda account lahayn dhib ma lahan. Wuxuu sameynayaa, let me show you. Let me copy this. Maybe open incognito. Like this. So markaa weydiinaysa saana leedahay, you could ask anonymously, or magaca ku weydiin kartaa daartid, su-aasha weydiin kartaa halkaas insha Allah. Feel free. And waan ka jawaaba markasta waan fiirinaya su'aalaha inta lasoo gelinaya insha Allah. All right, so let's put this here. Okay, so React waxaan sameynaynaa, we're just gonna grab installation kan sameynaynaa. Copy. waxaan soo baxsanaynaa terminalkanagi. Okay, waxaan tegaynaa meesha aan rabnay inaan ku shubno. CD pictures, CD Gabi, CD GS8, CD React, LS, waxaan leenahay MK dir week 12, CD week 12. Alright, intaan gashanaynaa marka. So waxaan leenahay marka commandki aan soo koobi garaynaynaa. waxaan bedelaynaa magaca. Let's call it something like meal app. Application yar oo cunto xaasan sameynaynaa. Okay, that's it. We're done with that. aan soo furana marka. intii nagu jirtaa GS8 React week 12. Okay, so halkana appkanagi. So isbuucii hore waan sharaxnay habka loo soo install galay taas. waxaan kale oon sameynay, waxaan tusay si qaybo u kala baxdo baashaan. Let's see what is this. qaybihii u kala baxdo. So faylashaani waxay yihiin oo dhan waan sharaxnay. So haddii aadan fahansanayn dhib ma lahan, waxaa ku laabataa cashirkii hore ku laabo. So xaalaha inta badan qaarkood uma baahnin, so iska tirtiraynaa. intaan sida kalan ku daynaynaa. kan waxaan sameynaynaa inta aan ka bixinaynaa wax ku jiro. waxaan leenahay H2 welcome. Clean up. We could do clean up. All right. Okay. So waxaan leenahay inta marka npm install terminalka wuxuu noo soo jiidaa packageyada halkan ku jiro. So package.json waxaa ku jiro dependencies. Dependencies waxaa packageyada aan u baahannahay, macnaha toolska u baahannahay waa si u shaqeysa application-kanaga. iyo dev dependencies. Dev dependencies waxaa weeye
waa baakijyada aan ku raangaraynayna markaan dhisayna wixii. So kuwaan looguma talagelin markay applicationka production tahay. kuwaan waxaa loogu talagalay markay application production tahay ama micnaha aad dirtid. npm run dev aan leenahay. Okay, so linkaana aadaynaa. Let's go here. All right. Okay, so waa kaas applicationkana waa shaqaynaysaa. It's working fine. Okay, so hadda waxaan sameynaynaa markaa waxaan ku bilaabay waa kana marka component ugu horreeya waa kana. We don't even need حتى CSS حتى ما بانين. Get rid of that. And okay, so هذا حنسمينا مركب. Let's do no. انت حنسمينا. Let's go back to the notes كان. So كان كوبلابنا كان غوري. How I fetch and display data from API using user fed. So let me see. حنسمينا I'm gonna grab. Dan kaas aadin. Okay, xir isuga aan soo qabsada API-gaan soo qabsanayaa. I'm gonna grab the API. Where is it? Something about meal. Okay, I think this one, right? Okay. So, wuxuu jiraa right here. Pages, home. Okay. I think I have it. Okay. So, API-ga waa kana. Wuxuu noo soo qabanayaa cunto oo random noo soo qabanayaa. Okay. So, koraan gashanaynaa as a comment. API. Okay, so API-gan wuxuu noo soo qabanayaa bas random meal. So haddaan tagno halkan waa kana. So wuxuuna siinayaa information oo cunto. So basically markasoo refresh ahna cunto cusub. Cuntada magaceeda, description, sawirkeeda waa kaasa. If you refresh and click the picture, waa kaasa. Yeah. So waa API markasta cunto gooni noo soo jiidaya new meal. Okay, so asagaa rabnaa marka inaan u yeerno oon soo bandhigno cuntadii iyo sawirkeedii wixii inaan soo bandhignaa rabnaa. So taas daa rabno inaan sameyno marka hore waxaan u baahannahay in aan kan waxaan sameynaynaa hoos aan geynaynaa. Let's put it right here. Meeshan kore waxaan u baahanay inaan soo jiidino stateki. So waxaan leenahay import react and then waxaan soo jiidinaynaa use stateka. So waxaan leenahay use state from use react. inta waxaan sameynaynaa waxaan leenahay meal set meal use state saasaan leenahay. Okay, we'll do that. So hadda waxaan sameynay statekaan sameynay waxaan ku xijinaynaa. Okay, inta waxaan sameyn karnaa object waa sameyn kartaa halkaan waxaa gelin kartaa null waa gelin kartaa labadaasba okay waaye. Waxaan kaloo u baahanay inaan sameyno laba state oo kale. Stateka kale waxaa weeye waxaan dhahnay haddaay marka API u yeeraysid waa xaaladaa joogta xaalado kala duwan. Xaaladaha waxaa waaye mar waa inaad wixii haysato waa inaad haysanin iyo in lagu raadinayo wixii. Right? So markii lagu raadinayo waxaan isticmaalaynaa state la dhaho loading. And then waxaan leenahay set loading. Tan basically waxaa waaye waxay shaqaynaysaa keliya markii aan la raadinayo wixii. So loadingka waxaan leenahay waa true aan leenahay. ku bilaabana. So loading waxa waaye waxay load galaysmayaan ama API-ga codsi loo diraayo ama aan loo direynin. So haddaan loo direynin waa inay wixii soo baxaan ama error inuu soo baxo. Right? So loading waa laba state waaye waa true or false waaye. Waxaan kaloo sameynaynaa state kaloo la dhaho error. So let's do that. Error waxay qaabilsan tahay hadduu error jiro. Set errors. Set error.
so errorkan asagana null aan leenahay. So basically saddexda xaaladood joogi kartaa API uu joogi karaa, ama waa inaan wixii hayno oo miilka hayno, ama waa inaan dhexda aan sugayno wixii ay soo laaban rabaan, ama waa inuu error jiro. State kale ma jiro. That's saddex state uu joogi karo waa, right? So there's no other option kale ma jiro. Okay, so hadda waan haysanaa stateyadu joogi lahaa. Hadda waxaan sameynaynaa markaa codsigii aan diraynaa. So codsiga haddaan rabno inaan dirno waa inaan soo jiidano use state. Use state, use effect aan ka wadaa. Use state waa haysanaa. Use effect. So waxay ka imaanaysaa React use effect waa sida camal use state. Waxay uga duwan tahay habka loo sameynayo. So intaa lagu sameeya marka. So stateka hoostiisa lagu sameeya. So stateska markaa habaysatid kabacdi use state ka sameynaysaa intaadan gaarin return. So intaa ku sameynaynaa. So waxaan leenahay use effect is used to manage side effects such as API calling. Okay. So habka u sameynayna waxaa leedahay use effect aa leedahay. Use effect markaa sameyso waa function waaye qaadanayo callback function. So callback function aad gelinaysaa oo empty ah, empty callback function. Waxay kaloo qaadanaysaa empty array. Empty array qaadanaysaa. So wakaasa. So tan waxaa la dhahaa dependency array alla dependency array. So use effectiga by defaultigeeda ayadan wax kale la gelin intaan waayo. This is it. So a callback function with a dependency array or empty markasta tan you leave it empty haddii aadan macnaha rabin in uu basically let's say camal let's say xarta qofku marka uu profilekiisa bedelo in aad u yeertid API-ga or let's say camal xarta qofka hadduu button click siiyo xarta inaad u yeertid API callka ama use effectigana aad render garaysid dan intaa wax gelinaysaa laakiin for now you keep it empty. So qasab waa inaad haystid empty arraygan waa ku qasbantahay. Haddaad haysanin use effectigan waxay samaynaysaa waa infinite loop ay samaynaysaa. Okay? So infinite loop. So haddaad ka tagtid dependency arraygan oo emptyga infinite loop aa ku dhacayso. Basically applicationka crash ay noqonaysaa ma shaqaynayso. Okay? So meeshan gudaheeda marka wixii API uga yeeraysaa. So right here all APIs API waxaan leenahay okay. So meeshan gudaheeda waxaa kaloo samaysan kartaa function kale gashan kartaa daartid. So function kale oo u yeero API-ga. So let's try that. So waxaan sameynaynaa function yar halkan gudaheeda waxaan leenahay const fetch meals waxaan leenahay right waxaan leenahay fetch random meal function lahaan sameynaynaa oo ah basically arrow function waaye. So arrow function kan wuxuu ku dhex jiraa use effectiga. Shaqadiisa waxaa waaye inuu API-gii aan dhex gelino kabacdi marka loo yeero markasta uu sameeyo. Sababtoo ah use effectiga waxyaalo kale oo isticmaali kartaa. So adigoo function kan u yeera API-ga wax kale intaa u isticmaali kartaa. Function kale inta samayn kartaa daarteed waa gashan kartaa ama waxaa samayn kartaa waxyaalo kale. So sababtaasaanan macnaha API uga yeerin use effectiga bas gudaheeda. So if use effectiga waxay leedahay waxyaalo kala duwan oo ku samayn kartaa qasama inuu ahaado base API callka waxyaalo kale waa ku manage garaysan kartaa. Let's say camal haddaad rabto inay la hubiyo ama ay dib u soo render gaysmaan intaa gashanaysaa. So functionka gudihiisa waxaa u yeeraynaa API callka laakiin intaan u yeerin functionkan waxaan ka dhigaynaa asynchronous aan ka dhigaynaa. Waxaan ka dhigaynaa function basically isticmaalaya waxa la dhaho async await. Waa maxay async await? Async await waa kanaan. Async and await are programming language features that simplify the writing and reading of asynchronous code, especially when dealing with promises. So waa maxay async await maxaa loo isticmaalaa? I think adinka hadda kor waa isticmaasheen markii API loo yaraa loo isticmaalaa. Why laakiin waa maxay asynchronous waa maxaa laga wadaa? What is asynchronous and what is synchronous maxay kala duwan yihiin? So let's say English ahaan what is the difference between asynchronous and synchronous maxaa laga wadaa English ahaan caadi ah
programming xataa maaha. Asynchronous synchronous yaa ii sheegi karo xarfaas maxaa laga wadaa. So let's do definition as a manner. So let's start with synchronous horta because it looks like asynchronous waxay ka imaada synchronous. So asynchronous definition, okay? This is what it means. It means existing or occurring at the same time. Okay? Wax isku mar dhacaya laga wadaa synchronous. So haddaa maqashid, they started synchronously. Waxay bilaabeen wax isku maray bilaabeen. So ciyaartoyda camal markii oo la ordaayo oo orodada markii xabada bac la siiyo hal mar haddii bilaabaan, that means it's a synchronous start. macnaha waa hal mar isla bilaabeen, right? So I don't know what that means. But yeah, that's what it means. waxaa laga wadaa hal mar inay wax dhacaan. So two things happening at the same time. That's basically what it means. So, and then asynchronous is the opposite, of course. So haddaan definition gelin ayadana, or definition. Asynchronous means of two or more objects or events not existing or happening at the same time. laba wax isku mar aan dhacaynin, right? So that could be maxaa la dhihi jiray macnaha laba ciyaartooy oo labo daqiiqa kala duwan ka bilaabayso. So midna mar u bilaab midna mar kale bilaabaya, okay? So isku xijinayaan. So wax aanan isku mar dhacaynin baa laga wadaa. Yeah. So sida camal waxaa waa ka qaad xabadaha camal qoriga markuu dhacayo xabadaha haddiinan ahayn qori oo mashiin weyn ah xabadaha waa iska daba dhacayaan soo ma isku mar ma dhacayaan. So xabadda markuu qoriga afka ka soo baxayo micnaheedu maahan macnaha waa isdaba joogaan waa very fast laakiin they go right after each other. And then qoryaha automatiga ah waa very fast ayagoo badan hal mar iska soo daba baxayaan. And qoryo waaweyn mashiina jiro oo isku mar soo baxayaan kulligood, of course. And yeah, so asynchronous or opposite. It means not happening at the same time. Synchronous means so maxaa laga wadaa marka programming JavaScript maxaa laga wadaa waxaan like what does that mean markii la dhaho programkaada waa asynchronous maxaa laga wadaa what does that mean intaana aniga explain garin qof isku daya ma jiraa? Does anyone want to try that? Your What is program is yeah what is does it it, what does it mean asynchronous in program JavaScript? your program is not consistent. Okay, that's a good answer. I think about markii noqoto API-ga. So API-ga when you call in it, let's say you call a function, not even API. Let's say love function. We have two functions. We have one function and then we have fetch another meal or something like that. And I call these two functions out here, right? Do they happen at the same time? labadan function haddaan u yeero isku mar may dhacaan labadoodaba isku mar maa loo yeeraya like exact the same time baa loo yeeraya labadoodaba. Yeah. maya Okay, so that's a good guess, of course. That's waxaan baranayna waayaba. So yeah, go ahead. maya isku mar ma dhacayaan midka oo ii sheeg koowaad baa dhacaya oo midba midka factionka ka horeeya unbaa shaqadiisa hor bilaabmaysa. Okay, that's a good answer. yaa dooranaya midka marka hore dhacaya? waxaa sida u kala horeeyaan baa loo kala hormarinayaa. Okay, that's a good one too. Yes, so si kala horeeyaan loo kala hormaraya laakiin yaa maamulaya? Let's say camal waxaan haynaa 10 function aan haynaa yaa kala maamulayo dhahay midkan ka horeeya midkan ka horeeya. I know inay kala koreeyaan halkan but laakiin let's say camal same line bay ku jiraanba. Let's say loo kala hormaraya marka the same line ku jiraan. How do you deal with it? hadday same line ku jiraan marka hore waxaa dhacaya factionka oo ii sheeg oo wax dhexlaya hadday factionka la dhexli doono baa oo mid factionka kale ku hoos jira factionka lagu hoos jira hor bilaabmaya. Okay. Yes, that's a good one. And habka u shaqeysa JavaScript hadda ka horna u sharaxnay
oo ah wax in kor ay ka imaanayaan hoos aadayaan soo ma so just waxa la fiirinaya waxa ugu horeeyo and then way raan garanaysaa and then wax ku xigay raan garanaysaa labadooda isku mar raan garanayso so taas waa really good answer waa habka u shaqaysa waaye laakiin waxaa jiro technology oo hoos ah oo shaqaynaya jiro so technology waxaa jira la dhaho oo javascript ku jiro oo la dhaho eh, call stack waxaa la jiro call stack so call stacka waa wax ku jiro browserka wuxuu kaloo ku jiraa serverkan uu ku jiraa marka javascript ku shaqaynayso call stacka basically waxaa waaye javascript waxay samaynaysaa meel ay ku kaydiso wax kasta oo loo yeero okay so let's say camal function u yeertay waxay qaadaysaa functionkii let's say camal you have a function halkan function 1 and then you have let's say function 2 labadooda hartaa inaa u yeertid you want to call two functions so javascript waxay samaynaysaa waxay soo furaysaa call stackeeda call stack basically waxaa waaye just waa meel ay ku kaydinayso wixii way qaadaysaa intay gelinaysaa hoos meesha ugu hooseysay geynaysaa functionkaas so waxay sameyni ay meel ay ku kaydiso storage waaye camal and then kanay u yeeraysaa way dul saaraysaa right here on top of it so this is called call stack Allah only functions maaha laakiin xataa variables so variable haddaa leedahay way qaadaysaa variable let's say camal waxaan haysanaa variable yar halkaan noo yaallo way qaadi way dul saari markii loo yeeri lahaa variableki variable bas ma anything object variable wax kastoo javascript ay samaynayso shaqadii samaynayso waxaa kala maamulaya waxa la dhaho call stacka marka qaarkood uu buuxsami karaa you know there could be a lot of stuff usually waxay dhacdaa markuu buuxsado markii oo ay haysatid infinite loop so let's say camal for loop aa samaysay you were not careful so infinite loop ay noqotay now the call stack will buuxsamay then what happens is waxa soo baxaya waxa la dhaho website dhanaa jiro magaciisa uu yahay waxaa jiro waxa soo baxayo stack overflow you guys know websitekaas ma garanaysaan stack overflow websiteka loo um, stack overflow website oo su'aalay ku jiraan markaasa basically waa the biggest programming website waaye oo codingkii programming markay noqoto su'aale iyo jawaabo iyo waxaas so ma jeed over 24 million questions aa ku jiro intayna AI waxaa soo bixin kana ugu qatarsanaa hadda AI da waxay qaadatay so Google hadda kale wax oo su'aale aad hadid waxaan ay ku taagan ama error aad gelisid stack overflow ku soo baxaya so magaca meesha ka keeneen waxaa basically waxay ka keeneen javascript waxay leedahay call stack wax la dhaho and then waxay sameeyaan sababta call stack u leedahay javascript waa maxaa yeelay javascript waxaa waaye waa luqad la dhaho single threaded language what does that mean so languages waxay kala baxaan single threaded language iyo multi-threaded languages kala baxaan so javascript waxay ka mid tahay luqadaha single threaded waxaa laga wadaa javascript two things at the same time ma samayn karto laba wax isku mar ma samayn karto right laba function is the same time uma yeeri karto so waxay samaynaysaa marka waa luqadaas marka haddii single threaded yahay then luqadda waxaa weeye waa I don't know this okay asynchronous language okay single threaded haddii tahay luqadda waa asynchronous language micnaheed waxaa laga wadaa waa luqad aan same time u yeeri karin waxyaalo badan right so the difference is synchronous iyo asynchronous waxaa waaye synchronous waa at the same time wax dhacaya asynchronous waxaa waaye wax aanan isku mar dhacaynin so basically waxay samaynaysaa marka instead of ay u yeeri lahayd waxyaalo badan isla markaas luqada waxaa jiro for example luqadan waxaa la multi threaded programming languages multi-threaded programming languages aan kodaa many popular widely used programming languages support multi-threading allowing program to execute multiple tasks concurrently waxaa waaye isla markii inay dhacaan wix these languages include C++, Java, C#, Python, Go and Rust luqadahan waxaa waaye waa multi-threaded waaye micnaheed waxaa waaye laba function isku mar way dhici karaan it's okay it could happen uma baahna inay sameeyaan
waxa la dhaho call stack sida JavaScript. qaarkood way leeyihiin call stack, waxay leeyihiin waxyaala ay ku kaydsadaan waxyaala kala duwan. adoo multi-threaded ayaa waxyaalo badan dhici karaan and then stack ay noqonaa sida camal waxaa traffiga ee baabuurta highwayga haddii waxay marar badan ay baabuur badan soo galaan meesha, then that means it becomes stuck. wuxuu noqonaya waa slow noqonaya. So luqada qaarkood waxay leeyihiin wixii slow down ay ku sameeyaan ay joojiyaan wixii si ay u kala habeeyaan. laakiin JavaScript waa limited, luqad limited ee waaye ma lahan powerkaas. waxyaalo kale xoog ku leedahay kuma laha xoog arrimahan oo multi-threadedka. laakiin waxay leedahay waxa la call stack oo very powerful ah. wuxuu isticmaalaa wax la dhaho wuxuu isticmaalaa wax la dhaho parse in parse out, wax la dhaho isticmaalaa parse in parse out. Okay, FIFO. It's called FIFO على ده. FIFO معناها ده هواي first in first out. Okay, so that means first in هواي كان ugu horeeyo oo soo galo yaa ugu baxa kan ugu hoosay ka baxa macnaha wuxuu sameynayaa. So the first in waxa let's say عمل kan, this one is the first in, right? And then that's the one oo baxaya markii stack la rabo in la sameeyo. So soo gelinaya intuu kasii bixinaya, soo gelinaya intuu kasii bixinaya. So first in first out ala dhahaa FIFO. There's a whole thing oo habkii waxaas u sameyso waxaas dhan waxaa jiro dad bartaa jira arrimahaas adinkana gudaha usii geli kartaan call stack kusoo shaqeeya. laakiin muhiimadda waxaa waaye JavaScript nooma ogolo in aan sameyno laba call at the same time. So for that reason waxaan u baahannahay inaan sameyno inaan ka dhigno inaan isticmaalno waxa la dhaho async, inaan ka dhigno functionkan async. macnaha waxaa waa function sugaayo in ay wax dhacaan. So wuxuu sugayaa in wax dhacaan. basically API kolka marka u yeerino waxaan rabnaa functionkan inuu sugo inta API-ga loo yeeraayo. ma rabno inuu iska galo stack oo orod ku galo. waxaan rabnaa inaan horta sug marka hore wait. So async await hadaa maqashin macnaha waxaa waaye async await. basically waxaa waaye marka hore asynchronous call sameeya. okay, macnaha isku day inaad codsiga dirto and then sug codsiga. macnaha ha gelin maxaa la jira stack ha gelin waaye ilaa aan codsiga kasoo laabto. okay, ama ha ka bixin ka wada stack. So marka naano inta ka bacdi waxaan leenahay marka await aan leenahay await and then API call. laakiin intaan await dihin waxaan u baahannahay API-ga inaan u yeerno. So tan marka saa markaan sameyno waxaan kaloo isticmaalaynaa wax la dhaho try and catch. So meeshaan functionka gudihiisa try catch aan isticmaalnaa. try catch waxaa waaye basically waxaa waaye marka hore laba qaybood oo kala baxaan. So let's see try catch waxaa weeye waa a way to check if something or not. okay, so tryga waxay sameynaysaa waa block of code waaye. so waxaan leenahay marka we're just gonna say try markaasa trygan waxay qaabilsan tahay wixii hadday shaqeynayaan. catch wuxuu qaabilsan yahay haddayna wixii shaqeynaynin. that's it, that's the only difference. okay, so waxaan u sameynayno oon u isticmaalayno asynchronous, oon u isticmaalayno use effect, oon u isticmaalayno try catch. ma rabno API callka inuu naga qaso applicationka naga. So waxaan ka cararaynaa waxaan dhan waxaa way side effectiga waaye. all that is side effect. So API callka waxaan u sameynaynaa meeshaan gudaheeda try gudihiisaan ku sameynaynaa. so let's do that. So inta aanan API callka u yeerin marka hore loadingkan aan hagaajinaynaa. so intaan u yeerin ba waxaan leenahay horta loadingka bilow. right, so right here in the try catch waxaan leenahay set loading waxaan leenahay let's do true. inkastoo I think by default inuu aado false waaye. I'm not sure but did malaha it's okay. set loading true aan leenahay marka hore maxaa yeele waxaan u yeerinaa API-ga. so waxaan rabnaa applicationkanaga inay lahaato wax wareeganayo inta loo yeerayo API callka. and then API-ga u yeerina waxaan leenahay const response aan leenahay is equal to waxaan isticmaalaynaa barnaamijka la dhaho Axios. okay, Axios waa hadda kor waa maqasheen ama waa isticmaasheen. so inta waxaan leenahay import Axios from Axios. Axios waxay naga caawinaysaa API callka markaan u yeerina. laakiin hadda applicationkana kuma jirto Axios. so waa inaan soo install gareyno. so inay halkan ku jirto waa dependencies halkan ku jirto. so let's install it.
just waxaan leenahay npm install axios. That's it. And halkaan soo gelaysaa markaasa right there. Okay, that's all. A package dartina soo jiito intaas la samaynaysaa. That's all you do. So now axios ku haysanaa marka meeshaan waxaan leenahay response waxaan leenahay axios u yeerinaa intaan axios u yeerin waxaan leenahay await. Okay, so waxaan isticmaalanaa asynchronous waxaan nidhi await horta waxaan nidhi intaad wax kala sameynin oo hore usii soconin sug inta API-ga loogu yeerayo aan leenahay axios.get. Okay, waxaan u yeeraynaa marka API-gii URL-ka ayaan soo jiidanaynaa intaa gelinayna URL-ka. Okay, alright, inta marka wixii ka dambeeyo hadda kor waa samayseen oo API-ga loo yeerayo waxaa jira waxa la dhaho da'dan laakiin kaas ma isticmaala da'danka iska dhaaf. So okay, we're not even going to use da'danka. So hadda haddaan isticmaalna track catch-ka uma baahni da'danka sababtoo ah isku similar ID waaye fikraddu isku meeshii. So hadda responsiga marka waan fiirin karnaa in wax ka soo laabteen in kale. Kan waxaan leenahay for now let's just cancel log for now. Waxaan ka wadaa comment out. So waxaan leenahay cancel log response. Bal aan fiirin horta waxayna soo laabteen. Response. There. Functionka looma yeerin. So that means waxaa ma shaqeynaa xataa haddaan u yeerno. So let's execute functionkan halkaan aan tegaynaa. Just gonna do call it. And that's it. So let's go back here and fiirina cancel log naga. Either error inuu noo soo baxa waaye ama API-ki in loo soo baxo kasoo laaban lahaa. Right there. Noo soo baxa. Okay, so API waxa kasoo laaban lahaa waxaa kasoo laabtay information-kan haddaan furno waxaa ku jira waxyaalo badan laakiin annaga waxaan raadinayna waxay ku jiraan data iyo waxay kusii dhex jiraan meals. Okay. Mealsna waa array waaye so waxaan sameynaynaa arraygaasaan kasoo jiidanaynaa waxaan u baahannahay halkaas meal bisaan u baahannahay wax kale ma baanin. So hadda haddaan dhahno meeshaan response.data.meals haddaan dhahno waxaa noo soo laabanaya if we do refresh bas hal array noo soo laabanayso. Arraygan marka ma rabno in array ahaato waxaan rabnaa in ahaato just object bise. So waxaan leenahay inta waxaan leenahay yaa ii sheegi karo array haddaa arrayga ugu horreeya haddaa rabto inaad soo jiidato maxaa isticmaalaysaa arrintii arrayga waayo casharadii ugu horreeyaan qaadan jirnay arrayga. So arrayga haddaa rabto halka ugu horreeya haddaa rabto inaad soo jiidato see u soo jiidanay as index oo isticmaalay indexka waxaan leenahay index 1 aan leenahay miya no 0 index 0. Okay, all right, so index 0 haddaan dhahno that means uu noo soo jiidaya hadda. I'm not sure why do I have to keep saying refresh. But yeah, so cuntadii noo soo jiiday informationkeeda magaceeda whatever. Let's see. Yeah, so hadda datadii ka imaanaysay API-ga waa haysanaad we have it. So waxaan rabnaa ku samayn karnaa so we can turn on the maxaa la dhihi jiray loadingka haddaan rabno. Loadingkan hadhowdii meeshaan hoosaan u isticmaalaynaa oo leenahay waxaa tustaa loading screen tus markii wixii ay samaysmanayaan. So meeshaan cancel log meeshaan leenahay waxaan leenahay informationka waa inuu galo statekan right statekan uu galo waaye. So yaa iga caawin kara see u gelinaa statekaas informationka response kasoo laabanaya meeshaan. How do we do it? inaa asaga ugu dhex wacdaa ay sheeg maxaa la yirahdaa inaa asaga u yeertaa Okay, loading loading waa u yeernaa kana we have the loading. So waxaan rabnaa laakiin waxa kasoo laabanaya API-ga wixii hadda arkaynay waxaan rabnaa inaan gelino meeshaan statekan inaan gelinaa rabnaa. sidee stateka wax loogu daraa. So let's say camal statekan aan rabnaa inaan wax ku darno meeshaan see loogu daraa wax labadan maxay ku kala duwan yihiin meals iyo set meals maxay ku kala duwan yihiin what is the difference yaa xasuusto meal waxa waaye ustaad set mealku waxa waaye object okay. I think So labadan waxay ku kala duwan yihiin that's a good guess. Labadan waxay ku kala duwan yihiin meal ama let's actually call it meal is okay. Meal is a variable one. Okay, with
the data in the use effect use state I mean so data halkan ku jirto wax halkan ku jiro waxay ku jiraan mailkan ku jiraan waa variable kaydinaya wax halkan ku jiro whatever halkan ku jiro so haddaan dhahno kaba soo qaad let's say maxamed haddaan dhahno now meal waxay noqonaysaa maxamed okay does that make sense so kan waa variable waa this is variable and then set meal is a function waa that changes meal variable okay so set meal wuxuu bedeli karaa halkan so hadda haddaan dhahno let's say camal waxaan leenahay waxaan rabnaa inaan bedelno maxamed aan ku bedelnaa cali so waxaan leenahay set meal cali okay so now maxamed meeshu ahaa wuxuu noqdaa cali set meal markaa u yeerno aan ku bedelna cali wuxuu noqonayaa cali wuxuu noqonayaa maxamed so hadda aan fiirinaba let's look at it as a real world so hadda cancel log haddaan dhahno meal let's do, let's do, instead of meal waxaan leenahay just for now waxaan leenahay let's say name waa bedeli doonaa set name leh okay so inta waxaan leenahay name waxaan leenahay name okay haddaan fiirino meeshaan markaasa maxamed waa name haddii aan rabno inaan bedelno maxamed just waxaan leenahay un intaan tegayna waxaan leenahay set name set name waa function kan waaye set name waa kana inta waxaan leenahay cali haddaan fiirino marka dib haddaan ku laabano something is wrong anaa qalday wax what did I get it wrong okay set name what happened here وصو صار يا أستاذ plus also وقعت sorry عني yeah معلم. so somebody re-render oh okay yeah I get it sababtoo ah banaankaan dhignay kan set namekan set namekan so set nameka basically now wuxuu ku bedelayaa kan nameka wuxuu ku bedelaa cali okay so that's the differencega u dhexeeyo name iyo set name waxa u dhexeeyo so haddaan rabno kaba soo qaad hadda haddaan ku bedelno inta meal aan rabno set meal aan rabno hadda inaan ku darno cunto cusub haddaan rabno inaan ku darno meeshaan so mealka haddaan rabno cunto cusub inaan ku darno waa inaan kan isticmaalno functionkan right so use this function and then intaan ku darayna waxaan u baahannahay marka meeshaan responsiga waxaan u baahanay inaan dhahno set meal and then kabacdi responseka soo laabanaysa inaan gelino so mar kasta ood stateka wax ku daraysid waxaa isticmaalaysaa function kan labaad ama kan labaad isticmaalaysaa kanna waxaa waa just waa variable la bedeli karo kana bedeli karo functionkan so just like that sidoo kale loadingka soo ma jeeda waa u yeerna already waxaan nidhi set loading true already true waaye so laakiin halkan haddaan dhahno false wuxuu noqonaya kana wuxuu noqonaya false haddaan dhahno true kana wuxuu noqonaya true okay inta waxaan leenahay set meal wax question taas horta intaan hore usii socno question waxaad sharaxay let me look at here too inta su'aalaha soo gashan kartaan daartaan insha allah feel free okay all right so set meal aan leenahay inta waxaan gelinaynaa marka wax soo laaban lahaa so waxaan leenahay response dot data dot meals iyo halkii xabo oo kaasaan gelinaynaa okay so now let's check aan fiirino in oo mealkan ay ku jiraan wax so cancel log aan sameynaynaa cancel log meal here leenahay meal walaan fiirino in wax soo laabteen there's nothing yes waxaasoo soo laabteen sababta kuwaan null u leeyahay maxaa yeelay waa use effectiga waaye use effectiga waxay samaynaysaa re-rendering marka ugu horeysa applicationkii soo render galaynaysaa micnaha use effect ma soo render galaysa applicationka dhanaa soo render galaysmaysa marka hore labadan null ha ujeedid then way ku laabanaysaa react way ku laabanaysaa and then marka saddexaad ay soo marto waxay samaynaysaa use effectigii soo bilaabaysaa
Okay, so user effectiga waa waxa ugu dambeeya oo la render gareeyo waa inta badan. So cuntada hadda waa haysanaa, we have the food. Now we could just show halkaan kasoo bixin karnaa marka. So inta waxaan leenahay instead of welcome, let's look at cuntada waxyaale qaybi u kala baxdo. So let's the name would be something like, I don't know, something like this is the tag waaye. What is the name? This one waaye. STR meal waaye magaca. So haddii aan inta tagna aan dhahno inta waxaan leenahay meal inta waxaan leenahay marka meal dot str meal. Let's look at it. That's it. Because this one's put in flapjack. Okay. And then refresh down nano mid cusub soo baxaya. It takes a second. Let's actually okay. We have to make sure inaan hubino in ay soo baxayso waxaan. Because hadda wuxuu sameynayaa kanuu load gareysmayaa laakiin ma jiro already kan. Right? So ma jiro. First step ugu horeeya ma jiro kan. Kabacdi markuu kan soo baxo bes uu soo baxaya. And that's one of the things aan u baahnayna. So instead of kan waxaan leenahay let's do meal and meal. Okay. So that so tan waxay naga hubinaysaa marka hore inay mealka soo baxo kabacdi wuxuu leeyahay markuu mealka soo baxo kabacdi waxaa samaysaa u yar qaybtan ka mid ah fresh wakaasa chicken pyramid I don't know what that is. Okay. So cuntooyin kala duwanaa soo baxaya and it's doing rendering which is something we could cover inshallah. Okay. So wax su'aala soo far hadda API-gana u yeernay iyo waxaa inta ka soo bixinay. Any question? All right, let's see. So functionka waa kana API-ga u yeerayo intaan ku render garaynay waxa dhan waxay ku dhex jiraan use effect ku jiraan oo noo maamulayo wixii effects ah sida camal API callka waa effect ama waxa waa applicationka u keeni karo qalqal. So qalqalka dhan waxaa naga hayo use effectga. Okay. Any questions? Okay. So the main thing hadda applicationka naga waxaa waaye tan waaye iyo hadhowdina routingki waxaasan sameynayna laakiin inaad fahantid sida loo yeero API-ga waxa ugu muhiimsan waaye casharka maanta. All right. Okay, let's take a quick break and then waxaan sameynaynaa kabacdi waan dhamaystiraynaa cuntada inaan soo bandhignay waxaas kadibna waxaan gelaynaa qaybta routingka micnaha laba page haddaan sameyno sidee loo kala aadi karaa labadaas page and all that stuff laakiin insha allah waan dhamaystiraynaa waan soo bandhigaynaa CSS-ki waxaas all that stuff waan soo bandhigaynaa insha allah dileerada. So break aan qaadano 10 minutes and then aan isku soo laabano insha allah. intaan break ku jirnan insha allah su'aalaha soo qori kartaan daartaan feel free. Okay, let's do that.
Vamos. Ah, ya. Apa deh? Hai, bre atau kata nih? Ah,
All right. Soo laaban insha Allah. Let's get back to it. Okay. So, qofaa soo qoray dhahay, so the meal is a variable where you have a current data, and then set meal is where you make the changes such as at different meals. So that's close. That's close. And so basically set meal ma ahan meesha cunto kale ku bedelaysid. So basically set meal waxay bedelaysaa base waxa ku jira meals yay let's say camal waxaa rabtaa ina let's say meal kalaa jirto oo let's say zero waa kan lakin you want to make this one, then now meals waxay noqonaysaa cuntada labaad. Okay, meal waxay noqonaysaa cuntada labaad and set meal saas u bedelaysaa, right? So basically waxaa waa just un function bedelaya kan waxa ku jiro bedelaya whatever la siiyo inta yuu ku bedelaya haddii aad siisid wax oo hard coded ah oo like object hard coded ah halkaas ku bedelaya. So way sa shaqeeyaan marka labadooda. So anytime you want to change this si kale kuma bedeli kartid. You cannot do something like this ma dhihi kartid. Ma dhihi kartid something like let's say let's say meal dot push something like that. Waxaasa laga cararaya meal dot push and then something else halkan gelisid whatever, you know. This is the traditional way annaga naqaan habka hore. If you want to add something to an array, you say push or you use array methods ka isticmaalaysaa. We're not doing array methods anymore. So this one, how this is called the state ala dhahaa. So that means habka kaliya loo bedeli karo waxaa inaa isticmaashid set state. Okay? So that's the only thing. So yeah, so you close, you're very close. But it's only whatever you give here. Why? Okay? Whatever you give there, بدلاية. Okay, so making changes to the different. Yeah, so yeah, you're right actually. Different meal adapting جلست. For example, عمل one adapt talk connected or whatever any other API created, it will go in there. Yeah, it will go in meal كلاية. Okay, hopefully that answers. Any other question? Dan هرق سي سعوني. Okay, so now, so loading key, the loading, how about we need to disable it after we are soma. We cannot just keep having the loading forever. So loading key inaan disable ku sameyno waaye. So waxaan sameynaynaa markii API-ga u yeerna kabacdi, and waxaan sameynaynaa, we're gonna do catch-kana horta inaan hagaajino u baahanaa. We need to set up this catch. Catch-kan wuxuu leeyahay inta error. We just need to we could either throw error or waxaan leenahay set error because we have the error kaaba haysanaa waa kana we have an error state. So halka waxaan leenahay wixii error ah set error aan leenahay and then waxaan gelinaynaa errorka. So anisu igu qoran waxa waaye you could just say set error and then waxaa gelinaysaa message gelin kartaa. You could do something like this. Waxaa leedahay failed to fetch the meal. And also inta waxaa gelin kartaa daartid you could add something else. Waxaa gelin kartaa errorka laftirkiisa soo laabanayo gelin kartaa, but we just keep it at that. Let's also cancel login aan ku sameyna errorka. Error. Okay, so errorka waa kaasa. So now errorka haddaan fiirino lacala wax ka qaldamaan API-gan kanaa wax galayaan this one. Okay, waxaa galaya fail to fetch the meal. Okay, so try catch-kan waxay leeyihin waxa la dhaho finally ama finally. So waxay leeyahay finally micnaha waxaa waaye waa state kale waaye. So basically waxaan sameynay try waa u yarna wixii catch waxaa waaye errorkii finally waxaa waaye okay. So wixii dhan waa dhamaadeen. So now waa clean up aa la dhahaa marka midaan it's a clean up. So just all we have to do is just waxaan leenahay oo kaliya set loading aan leenahay to false. Okay, loading to true here markaan bilaawno wixii ama error soo baxay error inta ka soo baxay ama API waxa u baahnaa noo soo celinaya
haddii labadoodaba it doesn't matter hadduu error yahay iyo it doesn't matter haddii wixii soo laabtaan laba jeeraba waxaan rabnaa wixii in loadingka uu joogsamaan rabnaa because haddii loadingku sii socdo micnaheedu waxaa waaye just loading screen lay arkaysaa forever. Laakiin waxaan rabnaa markuu errorka soo laabto waxaan rabnaa inuu errorka tuso markii ay API wixii kasoo laabtaan waxaan rabnaa API inuu soo baxo. So that's the goal. And I think this one should be default false. That makes more sense. Okay, default false. Okay. So hadda qaybtaas API-ga, that's pretty much it for habka API-ga aan ugu yeerayno. Waa steps-kan aan qaadayna, right? So marka hore use effect isticmaalaysaa, try furaysaa, iyo catch, iyo finally. Kadib waxaa u yeeraysaa try-ga gudihiisa waxaa u yeeraysaa wixii API ah loadingka true waa ka dhigaysaa maxaa yeelay intuu API-ga soo laabanayo waxaan rabnaa inay wixii ay load garaysmaan screen-ka kabacdina haddii error soo laabto this one haddii kale everything is good that means set loading to false xataa haddii error soo laabto. Alright, so waxay dhan inaan ka tusinaan rabnaa marka we want to show everything here. So waxaan rabnaa before aanan gaarin xataa return-kan waxaan rabnaa inaan sameyno loading screen-ka. Okay, so loading screen-ka waxaan leenahay if loading aan leenahay hadduu loadingku true yahay laga wadaa meeshaas loading hadduu true yahay waxaa samaysaan leenahay waxaa soo celisaa return tanna waa return-kan camal waaye laakiin waa mid yar oo annaga aan samaysanayno. Return waxaan leenahay information-kan soo celi return so loading wuxuu soo celinayaa a CSS class annaga aan sameynay oo la dhaho loading. Okay, so loading hadduu true yahay micnaheeda waxaa waaye kan hadduu true yahay waxaa soo celisaa waxaa tustaayo keliya kan tus. waxaan kaloo leenahay hadduu error jiro we can do another if kale if error hadduu jiro laga wadaa if the error is not empty hadduuna empty ahayn then waxaa soo celisaan leenahay return a message dhehayso errorkii. So return message dhehayso error. So errorkina waa kana statekiisana waa kana. Okay, wax su'aala hadda labadan these two waa laba wax oo intaan la gaarin the main thing laba wax oo kasii horeeya waaye. So basically application si u socotaa hoos u socotaa. So waxay fiirinaysaa loadingka run miya true miya hadduu false yahay micnaheedu waxaa waaye waa hore usii soco. Errorka wax maa ku jiro may okay hore usii soco and then soo bandhiga wixii kale. Okay, okay, so intaas haddii labadan haddii aynan shaqeynin micnaha waxba ku jirin labadoodaba then now we're going to do the rendering caadiga ah. We don't even need this right now. Rendering caadiga aan sameynaa. So rendering caadiga waxaan sameynaynaa we're going to do a div class leh class name la dhaho home container sectionka if lsta hal mar kusoo celi sectionka ifka labada if so labadan if waxaa waaye waa hadduu loading jiro. So loading intuu ka imaanaya where do you think loading is coming from? waa maxay loadingka? waa kor buu ka imaanaya wax micnaa wixii oo loadingka wuxuu waaye Yes. maxaa la lahaa API-gaaga wuxuu micnaha uu sameyn lahaa haddii la sugitaanka API-ga intuu shaqada qaban. intuu shaqada qabanayo. Yes, so we have a state la dhaho loading. API-ga marka wuxuuna siinayaa loadingka inay true tahay or false tahay. hadduu u yeeraayo markuu ugu horeyso true ka dhigayaa markuu dhammaystiro wixii false ka dhigaya. So micnaheedu waxaa waaye intaan sugayno waxaan tus leh waaye basically that's all we're saying. intaan sugayno waxaan tus haddii lacala error dhaco oo kaba soo qaad meeshaan ay run noqoto kaba soo qaad intuu ku boodo catch-ka kabacdina kan ay soo baxdo meeshaan ku boodo waaye inta gal waxaa tustaa informationkii kasoo laabanayo oo ah calaamadan leh fail to fetch meal laga tusaya halkan. That's all it's doing. Okay, yeah, and then labadan haddaynan waxba ku jirin oo empty yihiin kan uu yahay false kan uu yahay empty then the main thing cuntada si loo soo bandhigi lahaa halkan ku sameynaynaa. So cuntada si loo soo bandhigi lahaa lama gaaraya ilaa labadan lasoo maro. That's the whole thing.
Okay, so waxyaalahan classeskan wax hore usii samaysan waaye oo noogu jiro. Actually, hadda nooma sii samaysano. Let me just grab the CSS-ka. Actually, intaan tan gaarin, waxaan sameynaynaa waxaan dhan waxaan geynaynaa folder aan samaysanaynaa. So let's go here. Folder aan sameynaynaa waxaan leenahay pages. Folderkan pages gudihiisa waxaan gelinaynaa laba wax. Waxaan gelinaynaa home.jsx iyo waxaan gelinaynaa wax kale oo hadhowdii aan ka shaqeyn doono oo la dhaho healthy.jsx. Okay? kaasuna waan intusi doonaa si u shaqeynaa. Waa component kale oo ah. So tan marka waxaa ku jiri doona wax kastoo halkan ku jiro. So let's just copy everything halkan ku jiro. Home aan geynaynaa. Just waxaan bedelaynaa magaca componentiga waxaan ku bedelaynaa home. Intana waxaan ku bedelaynaa home. So now meeshii aan ka samayn lahayn kan halkan waa tirtiraynaa wax ku jira halkan waxaan gelinaynaa on home-ka. Home aan u yeeraynaa. So we don't need all this and we don't need all this. So meeshaan gudaheeda kor waxaan uga yeeraynaa we're gonna import home. tan waan baranay casharkan soo dhaafnay sida components kale iskugu xiro. So waxaan leenahay home from pages/home. intaan marka kasoo bandhigaynaa. So kan xataa uma baahnin. We just need to render home. Okay. So application naga hadda it should be the same. waxba isma bedelayaan hadda haddaan tagno. Let's see, there's nothing here. Okay. waxba isma bedelayaan. Should be the same. waxaa ma soo bandhigma halkan because application waxa maana soo bandhigin weli empty waa halkan. So waxaan bedelaynaa marka CSS-kan waan bedelaynaa. So folder waxaan sameynaynaa la dhaho styles. Styles folder waxaan sameynaynaa. So meeshaan RSC gudaheeda waxaan sameynaynaa styles. File ma ahan, folder aan sameynaynaa. Styles. waxaan gelinaynaa wixii style ku saabsan oo dhan. So waxaan leenahay wixii let's see. horta marka hore aan bedelno the index.css kan aan bedelaynaa. Okay. And then kan oo app.css kan uma baahnin. We don't need this. Okay. So application waxoogaa isbedelaya cadaan soo dhex galayo. meeshaan styleka gudihiisa waxaan sameynaynaa laba folder aan sameynaynaa. midna wuxuu qaabilsan yahay componentska, midna wuxuu qaabilsan yahay pageska. hadhowdina components aan sameyn doonaa. So let's create two folders inside here. inta waxaan leenahay pages iyo waxaan sameynaynaa iyo components. So waxaad inay ku organize garaysin way fiican tahay. So wixii style oo CSS waxay ku jiraan meeshaan styleska. So kan of course pages wuxuu si kala baxaa waa healthy iyo home. So inta waxaan gelinaynaa home.css iyo waxaan gelinaynaa health.css. We can just make this capital. I don't know. Okay. iyo health.css. Okay. So labadan I can just copy the CSS kooda. Okay. So home-ka waa kana CSS kiisa. Just basic CSS waxaa ku jiro home container, section header one, all this ku jiro. A lot of CSS iyo some waxaa ku jiro media query. Health-gana sidoo kale very similar. Okay. So hadda haddaan rabno inaan isticmaalno waa inaan u yeerno waaye. We have to call it. So meesha health-ga haddaan tagno meeshaan kore uga yeeraynaa. waxaan leenahay import CSS-ka u yeeraynaa. So waxaan leenahay styles dot pages /pages/home. Okay. So markay noqoto CSS-ka uma baahna inaad dhahdid from iyo waxaas inaad dhahdid uma baahna. Just sana ugu yeeri kartaa. Okay. So refresh. There's nothing because waxba maana gelin halkan. Let's try waxaan ku qorno something like h2 test. Okay, h2 test. All right.
Okay, so aan sameyno marka homeka so waqti badan nooga qaadanin. So meeshan gudaheeda waxaan gelinaynaa div kale. Let's put another div. Class name is equal to waxaan leenahay section header. Meesha kore oo website-ka waaye. So application kanaga saan rabno inay u ekaato waa saan. Let me show you how it's gonna look like. Saan aan rabnaa inay u ekaato. Okay? So basically waxaa waaye homeka waa kana. We have two pages aan la haysanaa. And meeshaan waxaa waaye basically surprise me markaad dhahdo cunto cusub kuu soo bixinaya. Like that. See? It will give you a new meal every time. And meeshaan healthy picks kana waa page kale waaye oo soo saaraya waxyaalaha cuntooyinka healthiga ah. Intan homekana waa mid randomizer waaye basically oo kuu soo saara cunto random ah. So that's the goal inshallah. Rabna inaan sameyno. Right. So let's put this here. Okay. So inta waxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay h1 waxaan leenahay meal of the day hoostiisa waxaan gelinaynaa buttonkii surprise-ka button waxaan gelinaynaa class name waxaan leenahay refresh button okay so gudihiisa waxaan gelinaynaa intaan gudihiisa gelin inta waxaan gelinaynaa on click marka dhag la siiyo waxaan rabnaa inuu u yeero cunto cusub inuu u yeeraan rabnaa so let's do that too fetch meal okay yeah so kan hadda buttonka waa iska deynaynaa for now let's just keep it away because it gets more complicated dhima laha waxaan sameynaynaa let's do the div container div kale class name dib aan haddaa waqti helna aan ka fiirinaynaa buttonkaas waxaan leenahay meal container okay cuntada inta gelinaynaa so cuntada intaana gelinin waxaan u baahana inaan dhahno cunto horta ma jirtaa zero cunto so habka loo dhahay waxaa leedahay meal aa leedahay kabacdi waxaan leenahay haddii cunto jirto san soo saar aan leenahay okay haddiina cunto jirin soo maaha oo aan la helin cunto waxaan leenahay meeshaan tan marka calaamadan question mark waxaa la dhahaa ternary operator aa la dhahaa ternary operator macnaheedu waxaa waaye waa sida if statement waaye adigoo dhahay waaye cunto ma jirtaa haddii jirto soo ma ahan meeshaan waxa ku jira raangaree ma jirto soo ma aha cunto inta raangaree haddiina jirin okay two options aa leedahay laba bracket tan marka waxaa waaye waa if statement waaye so inta waxaan gelinaynaa diffkaan gelinaynaa and let's actually and then intan waxaan gelinaynaa wixii kale u baahanaa so cuntada meesha ka imaan lahayd so kanaan iska gelina hadda just let's put in p tag aan gelinaynaa just for now meal here and then okay so hadda meal here aska soo baxaysa because of course yeah meal of the day I'm not sure why meal of the day is slower but we'll figure it out okay so hadda marka waxaan soo saaraynaa marka let's aan soo copy karayno wixii cuntada soo bandhigi lahaa so just waxaa waaye waa html iyo waxaa waaye just calaamadihii cuntada waaye basically so waxaan hadda marka let me just format it better okay so waxaan basically waxaa marka waxa ugu horeeya soo saarayo meal card waaye wuxuu sameynaya sawirka cuntada soo saaraya wuxuu kaloo soo saaraya cuntada magaceedii wuxuu soo saaraa inta cuntada informationkeedii sida camal category ku jirtay iyo areada inta wuxuu soo saarayaa instruction oo cuntada sidii ingredientskeeda wixiisa loo karin lahaa yuu soo saaraya and then so let's see that so far intuu soo saaray bad waxaa ka qaldan waxaa naga maqan some css aa naga maqan so let's double check that
Meal container, meal, okay. Okay, yeah, أنا واحد naga maqan because waxaa naga maqan this one. Meeshaan app.jsx ka waxaan u baahan inaan gelino inaan gelino div container. Div aan gelinayna waxaan leenahay class name is a main content. Aan leenahay. So waxaan ku wareejinaynaa kan marka. Main content. Inta waxaan leenahay hoos add. Waxaan soo jiidanaynaa, okay. So that looks good. Way soo baxaan wixii bad xoogaha waxaa kala baxsan maxaa la dhihi jiray waxaa kala baxsan sawirkii iyo kan. So maybe meeshan waxaan qalday xoogaha yar xarfan qalday. So let's go back. Sometimes waxaa qaldaysa spelling yar oo class ama wixii kaa qaldamaayo home container. So waxaan soo koobi garaynayaa classeska. So kan ugu horeeya waa home container waaye. Kan ku xigo waxaa weeye waa section header. Section header. صح. And then kan h1 ka waa okay. And then button ka ku xigo, but we're not doing the button. Oh, okay. Yeah, I know waxaa meesha qaladka imaa section header ka inaan soo xirnay ahayd. So section header ka, we close it here. Okay. And then kan gooni waaye. And then we don't need this. All right, let's see. Marka. It's much better. So cuntada soo baxaysaa. But still, we're missing something here. Okay. So section kan waxaa weeye waa container kan kore. Let's see. So kan ugu koreeyo oo kaasaa kan ku xigo markaad ku egyahay kan ku xigo wuxuu ku egyahay meeshaas. That's good. Meal container. Let me copy this. Meal container and then home container. So kan hore home container kan ku xigo meal container waaye. So CSS can sometimes it could get tricky. Okay. Meal container. All right. Cool. So I'm just gonna copy the meal container ka kulligiis because waxaan rabaa in uu si sax u soo baxo. Maybe waxaan si spelling-kan qaldan laga yaabaa. Okay. Looks good to me. Maybe kan meeshaan aan noo soo baxaynin. Soo baxay actually because it shouldn't be like this, but what are we missing? Home container. Okay. So main content-igan waxaan rabnaa in aan hubino inuu soo baxaayo. So intaa tegaynaa main. Okay, mainka kaas waayo waa okay. App.jsx, so okay. Let's see. Yeah, I think instead of this one uu yahay kan uu yahay diff waxaan ka dhiganaa main. Let's do that. Okay, so soo baxay. And then we'll set up the navigation waxaas asaa isku imaan doono. We'll come together. No problem. Okay. So qaybtaas waa saas. Home-ka wixiisa dhan u haystaa. Hadda waxaa noo dhiman oo keliya wata ma gelinay CSS-ka saxda ah home-ka. All right, CSS. Okay, that's good. Home. Yeah, everything looks good to me. Okay, so aan ka gudubno because hadhowdii dib iskaga daba imaan doonta insha Allah ayada isixi doontaa. Let me actually just copy the whole thing oo ku jiro home so we can see waxa ku qaldan yahay. Okay, so qaybtaan dhan let's replace.
And let's see what's wrong with this. waxaan bixinaynaa buttonka. Let's just get rid of the button. More complicated. Yeah, should be like that. Okay. So waxa maan qaldan waa just waa un habkay u dhigan tahay. Waxaan u baahannahay heerarka, waxaan u baahannahay qaybta kore. So it will be good inshallah. Okay, so waa haysanaa marka cuntadii oo noo soo bandhigmaysaa. Now waxaan u baahannahay in aan sameyno qaybta navigationka kore si ay wax micno u sameeyaan. So waxaan sameynaynaa folder la dhaho components. waxaan gelinaynaa wixii navigation halkaas. waxaan gelinaynaa wax la dhaho navbar component la dhaho. Sorry. navbar.jsx. So navbarkan wuxuu soo bandhigayaa all the linkska oo navigationka. So let's do that. So waxaan sameynaynaa marka hore import react from react. Man, my Zoom crashed twice because the Wi-Fi here is bad. Okay. No problem. waan duubayaa so hadduu ku shaqeyn waayo dhimana insha Allah. Okay. Yeah. waxaan sameynaynaa function navbar. So kan waxaa meeshan koro waa meesha koro oo website-ka wax kasoo bixi lahaa waaye. waxaan sameynaynaa let's do return. waxaan leenahay waxaan soo jiidanaynaa nav class name. waxaan leenahay navbar. And of course meeshan korona waxaan u baahannahay in aan gelino CSS-ka. So let's create CSS. navbar.css. soo jiidanaynaa CSS-kiisa. And then we'll just import from styles, components, and then navbar. Okay, so xirina, and then kan waan boobsiinaynaa insha Allah because waqti naga dhamaanaya. Let's do a div class name. sameynaynaa waxaan leenahay navbar container. gudihiisa waxaan gelinaynaa and we'll add the links to us. But before that, let's do waxaan soo jiidanaynaa maxaa la jira kan iconkan aan soo jiidanaynaa. So basically we need to install packagekan iconska noo soo jiidayso. So waxaan sameynaynaa intaa tegayna waxaan leenahay npm install barnaamijkan. inta waxaan leenahay markaa waxaan leenahay utils aan leenahay waa kan waaye. waxaan rabaa I don't know what that is. Utensils. Okay, inta waxaan leenahay markaa size is equal to 24 basically siduu u weyn yahay. All right. And then inta waxaan leenahay span aan gelinaynaa oo la dhahayo daily meal or daily plates. And let's call it daily plates. All right. So and then waxaan gelinaynaa linkyaasha kale ama micnaha navigation kale aan gelinaynaa. So inta waxaan sameynaynaa marka kan anagoo ku jirno right after the span waxaan sameynaynaa let's do a div class name. kan wuxuu qaabilsan yahay linkska kale nav links. waxaan gelinaynaa nav links wuxuu noqonayaa. So let's just for now aan gelino waxaan gelinaynaa a tag. aan gelinaynaa waa bedelaynaa tan maahan habka aan u rabno inay noogu shaqeyso. So waxaan leenahay home iyo waxaan gelinaynaa home iyo healthy. Okay, so kan marka navbarkan aan export garayno kabacdin aan kasoo jiidano app.jsx aan ku xirno navbar. So app.jsx will just import navbar.
from there, of course. And then just right on top of this, and again, come, Nepal, Nepal, okay, looks good, except قيبتان لبدا قيبت, and we'll figure that out, inshallah. So labadan looks good. So hadda waxaan naga dhigi marka nav barka, so far hadda waan noo soo baxay, laakiin waxaan geli doonaa qaybta navigationka sidee pages kala duwan loo samayn karaa. So hadda haddaan sameyno kaba soo qaad, waxaan haysanaa home iyo health, see u geli kartaa midba mar click u siin kartaa, and that will be habka navigationka u samayn doono. So navbar is good. Links inaan u sameyno, all that stuff waxay ku xiranta navigationka. So ma rabi inaan hadda idinka sii qaso, waan bedeleynaa waxaan eedaan ma isticmaalin, ee taagan ma isticmaalin. Just waxaan rabaa inaan tuso sidai wixii inay noo set upgraysan yihiin oo keliya. Okay, so that's that. Maxaa naga dhiman marka? Healthy wuu naga dhiman yahay. Okay, so healthy waxaas usoo laaban doonaa. So let's aan barana marka sidii loo sameeyo navigation. Marka hadda waxaan baranay sidii loo sameeyo API call adigoo isticmaalaya use effect. So that would be one of the things aan u baahanayn inaan barano. API call si loo sameeyo waa baranay. So hadda waxaan gelinaa qaybtaan aan gelinaa labadan kale. Okay, marka hadda waxaan joognaa meeshii aan u baahnayn inaan sameyno. Navigationka haysanaa labadan dhag in lasii loo baahan yahay, laakiin hadda ma shaqeynaa haddii dhag la siiyo. So we need to explain. So navigationka marka intaana bilaab navigationka, any question after before we get into it? Wax su'aala? Let me look at here. Any questions? Hadda waxaan sameynaa. Okay, so navigationka habka hore aan u samayn jirnay ma aha habka yara duwanaa u sameynaynaa. So the traditional way ama habka caadiga ah oo navigationka u shaqeeya waxaa waaye, waxaa sameynaysaa you have a website, and then waxaa haysataa qayb kore oo aad not picture, qayb kore waxaa sameynaysaa oo navigation bar ah. Navigation barka waxaa kugu jiro linkskia kugu jiro. So you have link 1, link 2, link 3, whatever, home, about, contact, and then you have the logo here. And then click marka la siiyo, wuxuu aadayaa basically it goes to API call. So wuxuu sameynayaa waxaan ka wadaa serverka codsi u dirayaa. So this is the server request u dirayaa. Waan soo baranay waxaan request u diraya. Requestgaas diraya waxaa soo laabanayo, maxaa soo laabanaya markii website aad tagtid oo ka soo qaad about aas aad dhagsiis, maxaa soo laabanaya? What comes back? Yeah, Response. response soo laabanayso. Okay, responsiga maxaa ku jiro? What's in it? Waxaa ku jira wixii aad dirsatay, micnaha wixii ka sugaysay. Yes, so usually waxaa waaye website waxay ka kooban yihiin HTML, CSS iyo JavaScript, soo ma? Most websites oo basic ah waxay ka kooban yihiin saddexdaas wax. So serverku wuxuu hayaa the HTML, CSS iyo JavaScript uu hayaa, uu soo celinayaa. Now marka pagekaadii waxaa lagu sawirayaa wixii soo laabtay oo ahaa HTML, CSS iyo JavaScript. It's good. Now it's good. Waxaa aadaysaa marka, let's go to marka contact aadaynaa marka. Let's click contact. Contact markaad dhagsiisid wuxuu aadayaa cods kaluu dirayaa, another request kale. And then waxaa soo laabanayo same things, HTML, CSS iyo JavaScript soo laabanayo. Oo hadda wuxuu tusayaa marka bise qaybta wuxuu tusayaa oo contactiga. Laakiin waxaan isbedelaynin navigationka iyo waxaas isma bedelayaan, but still pageku codsi u dirayaa. So haddaan tagno Gabi School, haddaan tagno Gabi School waa habkii hore waaye, traditional way waaye. Let's say let's slow it down. Okay, so it's already slowed down. Ila maalmahan dhan website aada slow ahayn. Okay, and so hadda website-ka waan tagnaa. Hadda serverku wuxuu noo soo celiyey website-kii, all the things waa haysanaa, CSS-ki, HTML-ki waa haysanaa. hadda codsi kala dirno on dhaqsiina about, haddana wuxuu diraa codsi kale oo same thing uu soo celinayo. Only difference waxaa waaye
qaybta oo gudaha oo aboutka. So now loading uu sameyn argaa. It's gonna do loading. Now uu soo diray. Still qaybtan headerka waa isku meeshii. qaybtan footerka waa isku meeshii. Only difference waxaa waxa aboutka ku jiro. Information about ku jiro. But codsi uu diray kale. haddana haddaad tagno membership codsi kaluu dirayaa loading wuxuu soo load garaynaya isku mid waaye heerarka kore furka isku midkii wuxuu bedelayaa un content gudaha ku jirto marka that's the traditional way aan ka cararayno waa taas waa we don't want that waxaan rabnaa the first initial marka ugu horeyso oo codsiga diro inuu soo jiido wax oo dhan aboutka membershipka everything inuu soo jiido so for example website kale aan ku tusaaya marka aan show you website kale oo habka react lagu sameeyey so this is one of the websites anaan ka shaqeeyey if you go to let's go to residential home if you go to this website initial key okay initial codsi uu diray oo marka ugu horreysay ah and then codsiga uu diray waxa waaye waa uu soo jiito wax kasta so hadda about haddaad loading ma sameynayo there's no loading and this is a reactors u shaqeyso waaye so let's click about and you will see it's instant waaye waxaa la organize maa keliya pictureska sababtoo ah pictureska waxay ku jiraan server kale ku jiraan another server kale laakiin waxa qoraal ah waa instant waaye let's go to about instant contact instant waxaas while it's like there's no maxaa la jiro ma jiro loading ma jiro goalka react saas waaye that's the goal right another website would be like my Alif Cloud website is a react website the initial loading ugu horeeyo marka ugu horeyso sida caadiga u shaqeynaya traditionalka see now it's loading everything waxa dhan wuxuu kasoo jiidaya serverka marka ugu horeyso waa caadi inuu load galayso laakiin react habka u shaqeyso waxaa waaye marka labaad the second maxaa la jiray pageska kale waa in ay ahaadaan instant inay ahaadaan so let's go to maybe like price and adding now so now wuu dhameeyey loadingki it's almost done wixii serverka kasoo jiidaya everything we need maybe sawirre waxaas soo jiidaya there's a large picture meelaan ku jiro but it's almost done okay so now markuu dhammaystiro waxaan sameynaynaa page kala aadaynaa waxaa arkaysaa inuu yahay instant we should probably work on loadingkiisa yeah large picture halkan ku jiro it's taking forever okay so now let it finish hadduu dhameeyey all the loading uu dhameeyey wax dhan waa haysanaa hadda pricing haddaa aadno wax isbeddel ma arkaysid it's an instant wire see there's no loading if you go to about there's no loading wow instant wire there's a picture halkan that's about to load you go back to pricing home aadaysa instant it's just like adigoo computerkaada ku jira camal oo folder furaya camal waya so the goalka aan react u baranayno is because website-ka waxaan rabnaa inaan saas ka dhigno very fast marka ugu horeysa initial loadka waayo base wixii ka dambeeyo waa always waa no delay wax ma jiro delay right so it's just too fast but like problemka ka jiro kan waxaa waaye see about the loading and then membership aad tegaysaa loading kale home aad tegaysaa loading kale it doesn't matter how many times aad load garaysid codsiyu diraa no hadda markaan about dhagsino request u dira serverka membership markaasina request u diray abaadan ku laabanayna request kale u diray and that's very like inefficient way right macnaha wax fiican maaha so navigationka waxaan u baranayno sababta u baranayno navigationkan oo cusub waxaa waaye wuxuu naga caawinayaa instantigaas naga caawinaya habkaas right wax su'aala soo far hadda waxaan qaybtaan sharaxay the traditional way iyo habka cusub oo react difference u dhaxeeyo wax su'aala okay and you could use here inshallah inaad su'aalaha qabtaan okay so hadda waxaan sameynaynaa markaa stepka ugu horeeyo on navigationka ugu sameynayn react waxaa waaye inaan soo jiidano wax la dhaho react router dom waa package waaye oo npm ah react router dom why is it slow a little bit slow okay react router dom waa package oo packageyada caadiga si loo soo jiito so we're just gonna go here waxaan aadaynaa meeshanadii we're just gonna install it sidii aan hore ugu soo shubi jirin kuwii hore yaa ugu soo shubaysaa
install react router dom ala dhahaa. Okay, we're done with that. So hadda step ugu horeeya marka step 1 waxaa waaye waxaad tegeysaa inta imaanaysaa step 1 waxaa soo jiidanaysaa waxyaala ku jiro react router dom. So we need a couple of things aan uga baahannahay oo ku jiro react router dom. Okay, so waxaan u baahanay inaan soo jiidan import aa leedahay. waxaan kasoo jiidinaynaa wax la dhaho browser router. Okay, waxaan kaloo kasoo jiidinaynaa wax la dhaho routes. waxaan kasoo jiidinaynaa waxa la dhaho route. Okay, saddexdaas waxaan uga baahanaa. We need browser router, routes and route. labada way kala duwan, midkaan waa sy waa routes badan, midkaan waa hal route waaye. route markaa maqashid waa just navigation waaye ama link waaye. If you route hadaa ma fahantid waa link. So hadda waxaan sameynaynaa marka meeshaan kora yaa waxaan gelinaynaa browser routerka. So we're just gonna say browser router. marka qaarkood waxaa arkaysa browser routerka asagoo la leeyahay router loo bixiyey. So sometimes maybe assignmentigaada waxaa arkaysaa like this browser router as router like that. And then routerkaana isticmaalasha meesha browser routerka isticmaal lahayd inta router aa isticmaalaysa like that. saasna waa okay. waa hab oo micnaha convention waa tan convention in router la dhaho browser router. micnaha browser router waa magac hore waaye waa hore la sameeyey. So dadka waxay dhaheen aan ku magacaabno router. It makes a little more sense. So as meeshaan saa ujeedid waxaa weeye waa magaca bedel waaye. Okay, so applicationkaada waa in ay hugan tahay router, right? ama browser router inay hugan tahay waaye like that. wax dhan inay soo hoosgalaan routerkan. Second step would be in aan dhahno wixii maxaa la dhihi jiray aan kala bixino waxa. So waxaan rabnaa navigationka horta aan ka bixino inta aan geyn halkan. Okay, and then waxaan rabnaa wixii oo components oo sida camal home iyo hadhowdii oon samayn doona healthy inay halkan ku jiraan aan rabnaa. So kala baxsan yihiin. So now kuwaan homekan iyo healthygan waxaan ku wareejinaynaa routes. Yaan ku wareejinaynaa. You're just gonna cover with them with the routes. So you do like this. waxaa leedahay routes. Do routes and then routes. So homeka waxay ku hoos jirtaa routes ku hoos jirtaa. Okay. Okay. So hadhowda inta waxaan soo gelinaynaa sidoo kale healthy aan soo gelin doonaa. So hadda homeka bis hadda noogu jiro. homeka marka saan kuma daynayno isagoon ka bixinaynaa meesha waxaan isticmaalaynaa routekaan isticmaalaynaa. So waxaan leenahay saas noo tirtir for now. waa soo celinaynaa. waxaan leenahay route. aan leenahay route and then waxaan leenahay path. pathka waxaa waaye waa linkiga camal meesha la aadi lahaa waaye slash. homeka waa slash. and then waxaan leenahay element. elementiga waxaa waaye marka waa componentiga waaye home. So meesha waa meesha home galayso. intay galaysaa home like that. saas aad gelinaysaa and then waxaa soo xiraysaa you close. This is self closing waaye like that. So waxaan nidhi routes url-ka waxaa waaye waa slash and then waxaan nidhi componentka la load garaysmaayo ama soo baxaayo waa home waaye. markii la aado linkigaas oo sida camal qabso qaad slash lebes waaye. haddaa aadid oo websitekaada basically waxaa soo baxaayo componentkan home. That's what we're trying to say. Okay. Let's see what else. That's it. So markii noqoto hadda inta waxaa soo galaya mid kale route kale soo galaya oo healthy ah waxir ka bacdi soo gelin doonaa. So hadda linkigan haysanaa waxaan bedelaynaa nav barkan wax ka bedelaynaa. marka meesha add taggan ay tahay waxaan soo jiidanaynaa react router damka waxaan kasoo jiidanaynaa waxaan u baahanahay. Okay, wixii noo maamuli lahaa routeskii. So waxaan soo jiidanaynaa wax la dhaho link. meesha aan ka isticmaali lahayn a tag waxaan isticmaalaynaa link wax la dhaho. Okay, so let's grab link from waxaan leenahay react router down nagu soo jiid. So meeshaan marka waxaan bedelaynaa halkan
meesha ay taagay tahay waxaan ku bedelaynaa link. So let's do that. Aan iska bixino kuwan. So waxaan leenahay link. linkigan marka iska ilaali waa capital L waaye. Linkiga capital L. Linkiga marka wuxuu leeyahay wax la dhaho to. Waa sida href camal waaye. To-dan marka waa inay la mid ahaato exactly meeshaan waxa ku qoran. So pathkan waxa ku qoran inuu la mid yahay waaye. So markuu yahay homeka to-da waa slash. Okay. And then waxaan siinaynaa let's give it a class name halkan. Oon dhehayno waxaan leenahay class namekan waxaan leenahay nav link aan leenahay. And then waxaan leenahay home. Okay. That's it for that one. Okay. So hadda haddaan fiirino application-kanagi kaasa home aan soo baxay. We click it, it will meeshaan u joogayaa. So waxaan u baahan inaan sameyno mid kale. So just copy and paste. Inta waxaan leenahay marka let's call it healthy aan leenahay. Intana waxaan leenahay health. Laakiin weli nooma samaysano. Kaasa waa noo soo baxay. Laakiin weli micnaha meeshaan nooguma jiro. So wax kasta oo linkiga aad samaysaba waa inuu leeyahay route inuu leeyahay each link waa inuu route leeyahay. Okay. Each link should have route. Okay. Main content. So, wax su'aala so far? Any question? Ustaad ii sheeg healthiga baad ma lahaanay miyaasay Wuu lahaanayaa. Yes. So intaan gelinaynaa healthiga asaga saan aan leenahay. Route path is equal to healthy. Remember exactly waa ina kan pathkan iyo waxa gelinaysid nav barka halkan to-dan waa inay isleeyihiin. They have to be exactly the same. Isku wax inay ahaadaan waaye. Tii kale ma shaqaynayso. And then waxaan leenahay element. Weli maanan ka shaqaynin healthigi, componentigi healthiga. So waa iska sii qiyaasaynaa hadda. So let's say healthy. Error uu soo saaraya of course because componentiga ma jirto. And we're just gonna import. Iska soo jiidanaynaa for now, but waa dhisi doonaa. No problem. Import waxaan leenahay. Import healthy from pages and then healthy. So ma jirto of course application laga error soo saaraya is qaybtaas weli ma jirto componentigas. Okay. So now waa haysanaa navbarka wixii now waxaa naga dhiman bas componentigan oo healthy inaan sameyno waxeeda. Componentigaas waxay la mid tahay kan homekay la mid tahay. Waxay uga duwan tahay kaliya waxay soo bandhigaysa uga duwan tahay. Waxay kaloo u baahan tahay wax la dhaho meal card u baahan tahay wax la dhaho. So basically cunto kasto. So sida intu sahadaayay if we look at this. So home kana should be like this. Healthiga kaasa kaar kasto waxaan u sameynaynaa meal card wax la dhaho. So waxaan tegaynaa halkan just component aan sameynaynaa la dhaho. Not folder ma ahan. Meal, I think meal hal lahaa meal card .jsx. Okay. So meal cardka waxaa just wuxuu soo bandhigayaa kaarkaas kaliya. We're just gonna copy it and paste wixiisa. So I just wuxuu soo jiidinaya CSS-kiisa waxaa loo soo dirayaa cuntaa loo soo dirayaa waa propskii aan hore u baranay wixii cuntooyinkii soo bandhigayaa sawirkeedii magaceedii wixii. So now healthiga markaa let's look at the health. isaga wuxuu la mid yahay exactly waa sida camal no. Let's import react. wuxuu la mid yahay homeka waxyar uu ka duwan yahay. Soo jiidinaynaa use state iyo use effect labadaba u baahannahay from react. waxaan kaloo u baahannahay axios. So import axios from axios. waxaan kaloo u baahannahay meal cardka u baahannahay oo hadda sameynay. So waxaan leenahay meal card from meal card. Okay. iyo CSS-ka. So import CSS-ka from
styles, pages, and then healthy. Okay. And then now component can sameynayna, so waxaan leenahay const healthy. Waxaan sameynaynaa, waxaan leenahay sun. Okay, so waxay leedahay waxyaalaha ay leedahay sida home, sida wixii aan hore u baranay oo ahaa stateski wixii. So waxaan leenahay const meals waa tan tii haddaa meesha uu ka ahaa meal. So waxaan leenahay set meals. So waan dedejinaa xoogaa because already waan sameyn wax saan camal ah. So let's actually make this one an array. So waxa aad raadinaysa ku xiran so meals waxay noqon doontaa cuntooyin badan. So waxay noqon doonaan array of objects noqon doonaa. So intan waxaan leenahay loading key, loading, set loading. Waxaan leenahay use state. Let's keep it true for now. Const errors key. So we're just repeating the same thing on that's also many. Set error. And then use state. Inta waxaan leenahay null. Okay, and then waxaan isticmaalinaa use effectigi waan soo koobi karaynaa bas it should be exactly the same. Waxsaas ma kala duuno. Same idea. Use effect. Let me just format. Use effect and then fetch meals and then set loading, set error null. Yung ku bilaabo kan. And API call key. And then wixii soo laaban lahaa uu geliyey meesha mealska error and then finally everything same. And then waxaan sameynaynaa waa loading key iyo error key. So we're going to do your loading and error. So if loading, return this. If error, return this. And then midda ugu dambeysana waxaa waaye inaan soo bandhigno carka information key oo carkan wixii loo diri lahaa inaan soo bandhigno. So mapping aan ku sameynaynaa, we're going to do mapping. So let's do this. Marka hore waxaan sameynaynaa returnka. Waxaan leenahay return. Qayb yar oo headerka kore ah yaan soo jiidanayaa. Laakiin intaan soo jiidanin, let me do the diffka kore. Class name. Wuxuu lahaanayaa wax la dhaho healthy container. Inta hadda waxaan ku paste garaynayaa qaybta kore oo headerka titleki waxaas. So it's just going to show waxyaalo oo information or just title ah. Okay, so h1 iyo some description one. Okay, so tan waxay ka dambeeya marka waxaan sameynaynaa waa mapping way. We're going to do mapping oo aan u dirayno information key and meal card aan u diraynaa. So diff aan leenahay class name. Waxaan leenahay meals grid. Meals grid. Inta gudaheeda marka waxaan sameynaynaa we're going to loop over maxaa la jiray mealska. So cuntooyinka dhan we're going to loop over. So loopingka marka intaan sameynay inaan hubin in cunto jirto. So how do we check in cunto jirto in kale waxaan leenahay meals that length is greater than 0. What does that mean? It means cuntada markii haddii jirto arraygan waxa ku jiro way ka badnaanayaan 0. That's what it means, right? Arrayga waxay leedahay method that length soo ma waan baranay at the beginning. So arrayga lengthigeeda ama waxa ku jira haddii ka badan yihiin 0 micnaheedu waxbaa ku jira waayo. So waa hubnaa in ay jiraan wax. So haddii taas tahay marka waxaan leenahay ternary operator aan leenahay okay good. Now soo bandhigaan leenahay cuntadii. So bandhiga of course waxaan u diraynaa meal cardka u diraynaa. So waxaan leenahay meals dot map looping ku samee. And then waxaan leenahay waxaa sameysaa each meal waxaa u dirtaa. Let's open it up. Okay, each meal waxaa u dirtaa carcass. So we're just gonna do, we're gonna give marka hore div here. Waxaan leenahay div class name. So waxaan leenahay meal item. Waxaan leenahay. And then waxaan siinaynaa key wax la dhaho. Don't worry about the keyga hadda. Basically waxaa waaye react si u shaqeyso waxaa waaye markaad sameynaysa mappingka element kasta waa inuu lahaado wax unique oo lagu garto. Haddii kale react way wareereysaa xoogaa.
So waxaan siinaynaa ID meal wax la dhaan siinaynaa. Okay. So now let's divkaan soo xidhaynaa. Let's close this div. Okay, so divkaan gudihiisa waxaan gelinaynaa the meal card. Meal card wuxuu naga sugayaa cuntuu naga sugayaa, so waxaan leenahay meal is equal to meal. Tan waxa weeye waa propskii aan baranay waaye week ugu horreeyay habka propska loo diro. Okay, so inta marka kan if statementigaana weli noo dhiman inaan xirno, so let's close that. So waxaan leenahay haddii kale waxaan leenahay haddii aynan cunto jirin waaye, so this one means cunto haddiina jirin, if there is no food, cunto haddiina jirin waaye, then waxaan leenahay waxaa soo bandhigtaa on message dhehayso cunto ma jirto, no meal. Okay, waxay raha inta naga qaldan, just habka iskugu xiran yihiin. So this one is good, this one kan wax ka qaldan yihiin I think. We don't need this one. Okay, yeah, all right. So hadda marka tan waxa waaye waxay hubinaysaa cunto inay jirto. Haddii cunto jirto mapping ku samee, because waa array of objects waaye. Mapping markaa ku samaysa waxaa u dirtaa componentigan la dhaho meal card, waxaa siisaa prop la dhaho meal, horaa ugu sheegna waa kana propka mealka la dhaho waatana, and then cuntada la soo bandhigay all of it. So hadda it should work actually. Da iska xidhna kan waa kii aan okay, error noo soo saaray, wuxuu leeyahay meal card.css ma jiro, so aan fiirino. Yes, saxan yahay. So let's go to here, meal card.css. Waxaan sameynaynaa, let's grab the meal card css-ka bixiisa, should work hada. Error noo sheegaya, so error haddii wax kusoo bixi waayaan micnaheed waxaad tegaysaa cancel-ka tegaysaa. So wuxuu leeyahay uncard wuxuu leeyahay healthy. Okay, ma jiru leeyahay, yeah, yes, healthy maanan export maanan dhihin, we didn't say export healthy. So waxaan leenahay export default healthy. That should work. Okay, refresh. Yes. Tan maxay isbedeshay markaan healthy-ga aan bedelna. Okay, let's go to healthy aan tegaynaa. Okay, soo baxeen. That looks really good. qaybtaan waxay naga yar halaysan yihiin, we'll fix it inshallah. So hadda saa ujeedid linkkaan tagnay, boom, page waxba refresh muu sameynin, kanaan tegaynaa healthy-ga, no refresh, no refresh, no refresh, just loading base, loading state. So haddii aan slow ka dhigno waa arkaysaa loading state-ka. Let's make it slow. haddaan tagno home, soo ujeedid that's the loading state kan ka hadlaynay. So wuxuu condition-kii oo aan dhehayna loading-ka waa waxa xas noo keenay. Health-ga haddaan tagno, you see the loading ma arkaysa bilowga, because waa wixii dhaqsi soo laabanayaan. Okay, okay, so and then home-ka already waan sii gelinay, wakaasaa health waa nagu jirtaa. Soo jiidanay navigation-ka waxyar naga qaldan yihiin oo aan u baahannahay in aan sameyno link inaan gelino kan u baahan yahay. So let's add a link to the logada. So this one should have its own link. Two, wuxuu noqonayaa just this gonna be slash, and then let's give it a class name of logo. Okay, aan ku wareejino. That should work. And that's it. Okay, boom, boom. wax su'aala? Any question? I'm trying to figure out why this didn't work at the beginning. Okay, it's not a big deal. CSS واحد wax su'aala.
So routing kan is really important inaad habkan u set up garaysid in aad either meeshaan browser router ku qortid ama router is the same thing. Haddaa browser router ku qoraysid inta la iska tirtiraysaa. Just do like that. Haddii kale, you could just do rename it. It's not a big deal. Routeska waa in ay ku wareegsan yihiin all the componentska aad rabtid in la kala galo micnaha oo la aado. Ade routeka waxa weeye waa basically waa linkiga camal waaye. And then path aa leedahay waxaad samaynaysaa URL-ka aad rabto inuu qofka aado. Element waxaa dhex galaya componentiga aad rabto qofka inuu arko markuu dhaqsiiyo. And then somewhere else applicationkaada waxaad samaynaysaa marka link. So waxaad isticmaalaysaa linkigan. And then waxaa leedahay link to, and then to-daasna waxay la match garaynaysaa pathka. And then just text u samaynaysaa qofku arki karo markuu click siiyo. Okay? Waxaan kale oo barannay si loo sameeyo use effectiga sida API-ga loogu yeero all that stuff iyo sida stateska loogu set gareeyo waxa u baahan tahay aan barannay. Any question? Su'aal, okay. What time can we use the browse router instead? What time waxaad isticmaali kartaa mar kastood u baahan tahay inaad samaysid so browser routerkan saan markuu ahaa waa hore markii la bilaabayay sanadii ka hor I think like maybe 6-7 years ago markii la bilaabay saan u ahaa and then way si convention micnaha like just habka fiican oo loo qoro waa saan camal laakiin still weli waa isticmaali kartaa anytime markaa isticmaali kartaa you can just do this inta la bedelaysaa marka browser router midda kale marka qaarkood waxaa arkaysaa browser routerkan wuxuu ku jiraa mainka so it will be somewhere here something like this u ahaanaya import browser router from router and then intuu ku wareegsanaanaya so it will be something like that browser router so appkana ku wareejinaysaa saan oo arkaysaa and then meeshaana ka bixinaysaa marka you remove from here okay remove from here and then saas u isticmaalaysa so haddaa ku aragtid asoo ku jiro mainka that's okay saasna waa la samayn karaa you can do that too haddaa aragtid asaga oo browser router waa okay asagoo haddaa aragtid router waa okay I'll say keep the routerka sida conventionka cusub waa hadda ay dadka isticmaalaan okay any other question su'aal kale so waan sameynay labadan qaybood waan sharaxnay now all we need to do is assignment inaan fiirino so let's go here to log back in week 12 assignment so assignmentigina waxaa waaye marka waxaa la dhahaa dev sphere is that a sphere no dev share I'm not sure what that means but like waa website waaye oo aad soo jiidanaysa API basically so haddaan tagno waxyaalaha lagaaga baahan yahay basically waxaad soo jiidanaysaa githubkaada so website waxaa waaye aad kusoo bandhigaysid githubkaada projectskaadi waxaada aad kusoo bandhigaysid waxaad API-ga soo jiidanaysa waxaa waaye waa githubka so waa github api.github.com/users/URL-kaada ama waxaan ka wadaa username-kaada githubka meesha home componentiga home la dhaha kusoo bandhigaysa profilekaada waxaa kale oo jiro file la dhaho projects oo aad kusoo bandhigaysa repositories-kaada so project or repositories-kaada basically saan u ekaanaya so if you click here it will show you sawir ku tusaya so it should look like this so inta sawirkaada kasoo baxaayo magacaada all that stuff kasoo baxaayo inta waa qalday spelling it should have been like sphere waxaan ku qoray def sheer aan ku qoray okay it's fine and then waxaa soo baxaayo waxyaalaha informationkaada github ku jiray also link waxaa jiro kaloo jiro projects aa jiro so if we go back haddaan fiirisid projectska saan u ekaanaya waa repositories-kaada waayo okay and then that's it so waxa intaas ka shaqaynaysaa so goalkaada waxaa waaye inaad ka shaqaysid app.jsx inaad hagaajisid routingkii okay so inaad soo jiidatid marka hore you import react router dom aad soo jiidanaysaa browser router waxaad soo jiidanaysaa route aad soo jiidanaysaa intaa habeynaysaa wixii waxaa kaloo soo jiidanaysaa pageska
so pageska waxaa weeye waa home oo aad u baahantay inaad habaysid qaybta API-ga. You need to set up the API iyo qaybihiis kala duwan, iyo projectska oo asagana u baahantay API-giisa inaad setup garaysid, iyo fetch stateki iyo wixii waxaan ka wadaa use stateka u baahantay inaad habaysid. qaybta componentska, let's go to nav. waxaa u baahan tahay inaad links ka samaysid. You just need to do qaybta linkiga bas eh. So you just meeshaan import waxaa leedahay use location ka dhima laha keep it gudaheeda waxaa soo jiidanaysaa link, and then kabacdi intana linka u samaynaysaa sida kan camal meeshaan, intana linka u samaynaysaa. I think that's it. You don't need to do waxyaalo kale uma baahna inaad samaysid. waxaan kaloo dhan sidoo ku daynaysaan intaas waay. So waa app.jsx home project iyo navbar, kuwaas wax ka bedelaysaa adigoo u ekeysiinaya sawiradii aan hadda ku tusay oo home iyo projects ah. Okay, wax su'aala? Any question? I should probably change that. Def. No, I can't change it. haddaan bedelo linkiga qaldamaya. wax su'aala? Any question? Alright guys, hala soo dadaalo hadda kabacdi insha Allah ma istaagayno. We wanna go faster insha Allah. So isku day inaad iska soo dhammaysid assignmentiga, and insha Allah ila yiraahdo as soon as you can. isbuucdana haysataa, so maalin kasta wax yar ku bixi. su'aal haddaa qabtay ama wax kaa istaagan ila soo socodsii. isku day inaad fahantid wixii, and baraawe hagaaji waxaas. So casharadana waa sii weynaanayaan. So haddaadan fahmin kan labaad soo socda ma fahmaysid. So isku day inaad wixii micnaha aad ka shaqayn kartid oo garanaysid si u shaqeeyaan insha Allah. So wax su'aal haddii jirin, I will close it down insha Allah. Alright guys, see you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.